Hello everyone, welcome to Manasvi Gunjalolo channel. Today's topic is straight line method problem. Okay, in this previous class we discussed what is the meaning of depreciation, what are the methods are there. Under that, fixed installment method or original cost method or straight line method. In that method we know how to calculate the depreciation amount. Now see one problem relating to straight line method, and the problem is Srinivas bought a machine for rupees 18,000 on 1st October 2015. This is the first point. Okay, when was Srinivas bought machinery is on 1st October 2015, and next paid rupees 2,000 for its installation. Okay, for the installation how much paid? 2,000. Next is depreciation charged at 10%. In this problem, they given percentages. How much is a percentage? 10% under which method? Original cost method. Next, every year accounts are closed at the end of the financial year. What is the financial year? Financial year from 1st April to 31st March. This is the financial year. We do the problem under this financial year, means that accounts are opened on 1st April, closed on 31st March. Calendar year means calendar year is 1st January to 31st December. But we do the problem under this financial year is 1st April to 31st March. The next is prepare missionary account for the first 3 years. We prepare the missionary account up to how many years? Only the 3 years. So this is the problem. Now see the solution. First what we find? So first we find the cost of the asset, because in this problem they given two amounts. One is amount bought, next is installation amount. So first cost of the asset. Cost of the asset is equals to 18,000. We add installation amount also, because this will coming into the machine purpose. Okay, 18,000 plus 2,000 is equals to 20,000. This is the cost of the asset. Next is we find the depreciation amount. Okay, annual depreciation amount. Actually, what is the formula? Cost of the asset, any scrap value is there, that we deduct. Cost of the asset minus scrap value divided by how many number of years. But in this problem, they given under these percentages. So what is the formula? Cost into rate by 100. Depreciation, annual depreciation is equals to cost of the asset into rate by 100. Okay, here how much is the cost of the asset is rupees 20,000. How much is the rate of interest is 10%, means 10 by 100. 0, 0, 0, 0 cancel. How much is the annual depreciation is 2,000. This is the depreciation amount. Just now I will explain in Telugu also. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో మిషన్ ఏ రేట్కి కొన్నాం, మిషన్ కొన్నప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ అవుతాయి కదా, ఎంత అయినాయి ఇక్కడ 2,000 అయినాయి. ఈ ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ని కూడా మనము మిషన్కి యాడ్ చేయాలి. సో మిషన్కి యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి మిషన్ యొక్క కాస్ట్ ఎంతకు వస్తుంది? 18,000 ప్లస్ 2,000, 20,000 కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనకి ప్రాబ్లంలో డిప్రిసియేషన్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు? పర్సంటేజ్లో ఇచ్చిర్రు, డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అన్నాం. సో అప్పుడు మనకి డిప్రిసియేషన్ ఫార్ములా ఏమైతుంది? కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఇంటూ రేట్ బై 100. ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ వచ్చేసి హౌ మచ్ అమౌంట్? 20,000.
ఇంటూ రేట్ వచ్చేసి 10% మీన్స్ 10/100. 0 0 0 0 క్యాన్సిల్ అయితే మనకి డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది? 2000 వచ్చింది. ఈ అమౌంట్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసాం? మిషన్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి క్రెడిట్ సైడ్లో డిప్రిసియేషన్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ అకౌంట్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. అంటే మనం మిషన్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి? 1st ఏప్రిల్ నుంచి 31st మార్చ్ వరకు ఓపెన్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో మిషన్ ఏ డేట్కి కొన్నారు? 1st అక్టోబర్కి కొన్నారు. 1st ఏప్రిల్కి కొనలేదు. మిషన్ ఎప్పుడు కొన్నారు? 1st అక్టోబర్కి కొన్నారు. అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏ డేట్ నుంచి ఏ రోజున కొన్నామో ఆ రోజు నుంచే డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 1st ఏప్రిల్ టు 31st మార్చ్ కాదు. మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో 1st అక్టోబర్ రోజు కొన్నారు కాబట్టి మనం డిప్రిసియేషన్ ఎక్కడి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 1st అక్టోబర్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 31st మార్చ్ వరకు ఎన్ని మంత్స్ అవుతాయి? అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. ఎన్ని మంత్స్ అయింది ఇక్కడ మనకి? 6 మంత్స్ అయ్యింది. సో డిప్రిసియేషన్ మనకు అమౌంట్ వచ్చేసి ఏంటిది? యాక్చువల్గా హౌ మచ్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఈస్ 20,000. దిస్ 20,000 ఇంటూ 10/100 ఇంటూ ఎన్ని మంత్స్ వచ్చినాయి మనకి? 6 మంత్స్ వచ్చింది. సో 6 మంత్స్కి మనం డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి మనకి ఏమవుతుంది? 1st ఏప్రిల్ టు 31st మార్చ్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. కానీ మనకి ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసి ఎన్ని మంత్స్ వచ్చేసినాయి? ఓన్లీ 6 మంత్సే వచ్చింది కాబట్టి 6/12. సో 0 0 0 0 క్యాన్సల్. 6 1 జా 6 2 జా 2 1 జా 2. So how much is the rate of depreciation for the first year is rupees 1,000. This 1,000 depreciation is for the first year. Okay, so first year depreciation is how much? 1,000. Remaining second year, how much is the rate of depreciation? Every year rate of depreciation is fixed. So that next year depreciation is 2,000. Okay, now see how to prepare machinery account. And one point, remember this: whenever we open the account, for example here we open the machinery account. In that machinery account we did not write word machine account. Okay, on the main heading we write machinery account. On that left side is debit, right side is credit. Okay, in that we write only cash, depreciation, profit or loss, balance carried on, like that, but we won't write machine account. Now what is the first entry? First we revise journal entries. So Srinivas bought a machine for rupees 18,000. What is the entry for that? Machinery account data to cash account. So machinery account is debit. On the debit side we write as an cash. For that installation expenses, what is the entry? Machinery account data to cash account. On that we write in that bracket installation amount. Next, depreciation charged. What is entry for that? Depreciation on machinery account data to machinery account. This depreciation will come under the credit side, or else that's all. Suppose if there is there any sales, then that time we write entry for the sales. Example, cash account data to machinery account. But in this problem there is no sales, just they bought a machinery, some installation charges and depreciation. For that period is how much? For the first 3 years. Now see how do we do the problem. Machinery account. Under which method? Virginal cost method. This virginal cost method is also known as an straight line method, or fixed installment method, or virginal cost method. Don't confuse. Okay, so generally account is in the form of an T shape. So on the main heading is machinery accounts. So this is a very very important machinery account. Basically account is in the form of an T shape. Date,
particulars amount LF number. Next, date particulars amount. Right, date. This left side is called as an a debit. Right side is called as an a credit. Date particulars amount. Date particulars amount. So on which date we bought machinery? On 1st October 2015. So on this day Srinivas purchased machinery. What is the entry? Machinery account data to cash account. Which account we are preparing now? Machinery account. On which side is getting? Debit side. So on the debit side to cash. How much amount is? 18,000. Next is some installation charges paid. For that, what is the entry? Machinery account data to cash account. So in which side machinery account is getting? Debit side. On the debit side, same date 2015 to cash. Amount is rupees 2000. Next, coming to the credit side, depreciation charged on the machinery. What is the entry for that? Depreciation on machinery account. Depreciation on machinery account data to machinery account. Which side is getting machinery account? Credit side. On that credit side, by depreciation. By depreciation. On which date? On 31st March 2016. How much is the rate of depreciation for the first year? Is only 1000. Okay, this is all. Now we close the accounts. So both side getting amount is same. Debit side is total is 20,000. And credit side also we will get the amount is 20,000, but here only 1,000 is there. We want to close this account. How? By writing the balance carried down. Balance carried down at the end of the year. So 31st March 2016. So how we calculate the balance carried down amount? Which side is more, that amount will taken, and which side is less, this amount will deducted. Here debit side is 20,000, credit side is only 1,000. 20,000 minus 1,000 is 90,000. So this is the balance carried down amount. So this year closing balance is the next year opening balance. Next year is what? 1st April 2017, and I will explain in Telugu also. Now see here, మనం ఇక్కడ మిషనరీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు మిషనరీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ బాక్స్లో ఎక్కడ మిషన్ అకౌంట్ అనేది రావద్దు. ఎందుకంటే మనం ప్రిపేర్ చేసేదే మిషనరీ అకౌంట్ కాబట్టి మనం ఎక్కడ మిషనరీ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయొద్దు. అండ్ సో జనరల్లీ మనకు అకౌంట్ అనేది టీ షేప్లో ఉంటుంది. డేట్ పర్టిక్యులర్స్ అమౌంట్. సో డెబిట్ సైడ్ వచ్చేసి మనం ఏం రాసుకుంటాం? మిషన్ ఎప్పుడు కొన్నాం, ఏమైనా ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ పే చేసినవి అయితే అవి మనం డెబిట్ సైడ్ రాసుకుంటాం. క్రెడిట్ సైడ్ ఓన్లీ ఏం రాస్తాం? డిప్రిసియేషన్, నువ్వు ఎప్పుడైనా అసెట్ సేల్ చేసినప్పుడు వచ్చిన అమౌంట్ రాస్తాం. ఇక్కడ మనం ఇవి రాసేసినాం. ఈ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అనే అమౌంట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇది ఎక్కడ రాసుకుంటాం అంటే, నీకు ఎక్కడ సైడ్ అయితే బ్యాలెన్స్ తక్కువ వస్తుందో అక్కడ సైడ్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అమౌంట్ రాసుకుంటాం. ఇక్కడ నాకు డెబిట్ సైడ్ 20,000 వచ్చింది, క్రెడిట్ సైడ్ ఓన్లీ 1,000 వచ్చింది. నాకు ఎంత అమౌంట్ కావాలి? ఇంకా ఈ అమౌంట్ టాలీ చేయాలి అంటే 19,000 రావాలి. ఎక్కడ సైడ్ తక్కువ వచ్చింది? క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువ వచ్చింది. సో నేను క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అమౌంట్ రాసుకుంటా. ఎంత వచ్చింది? 19,000 వచ్చింది. ఈ వచ్చిన 19,000 మనం ఏం చేసాం? మనం ఈ ఇయర్లో ఎట్ ద ఎండ్ బ్యాలెన్స్ ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం. ఈ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏమైతుంది మనకి? నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు క్లోజ్ చేసిన అకౌంట్స్ ని? 31st మార్చికి క్లోజ్ చేసిన. మనకి నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ ఇయర్ ఎప్పుడు అవుతుంది? 1st April 2017 అవుతుంది.
సో నౌ సీ హియర్ 1st April 2017 నీకు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఇక్కడ వస్తే మనం డెబిట్ సైడ్ రాసుకుంటాం. ఒకవేళ నీకు డెబిట్ సైడ్ వస్తే క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి, ఆపోజిట్ అనమాట. టు బ్యాలెన్స్ brought down means opening balance, carried down means closing balance. How much is the amount? Is 19,000. సో మనం ఎప్పుడైనా 2017లో మిషనరీ అయినా పర్చేజ్ చేసినామా? చేయలేదు. నువ్వు ఒకవేళ ఈ 2017లో కూడా సెకండ్ మిషనరీ పర్చేజ్ చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ ఏ డేట్ రోజు పర్చేజ్ చేసినామో ఆ డేట్ రోజు క్యాష్ అని రాసి ఆ మళ్ళీ కొత్త మిషన్కి కూడా మనం డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కానీ మనం ఈ ప్రాబ్లంలో మనం సెకండ్ మిషనరీ అనేది ఏం కొనలేదు, ఓన్లీ ఒకటే మిషనరీ ఉంది, దానికే మనం 3 years అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇంతే. నౌ కమింగ్ టు ద క్రెడిట్ సైడ్ ఈస్ 31st March 2017. So by depreciation, so this depreciation amount will calculated for the 12 months. How much is the amount? Is rupees 2000. Next we want to close this account. How much is getting on the debit side? Is 19,000. So credit side also will come same, 19,000. So here we will write the balance carried down amount. By balance carried down, how much is the amount is less? 19,000 minus 2,000 is 17,000. This year closing balance is the next year opening balance. Okay, next year opening is 1st April 2018. To balance brought down, how much amount is? 17,000. Here in this year also we won't purchase any machinery. Okay, now coming to the credit side is 31st March 2018. Okay, by depreciation, by depreciation amount is rupees 2,000. 17,000, 17,000. So which side is we want to close this account? Is debit side is more, credit side is less. So we will write the credit side. Sorry. By balance carried down, how much amount is? Rupees 15,000. Okay, so this year closing balance is the next year opening balance. Next year is 1st April 2019 to balance brought down amount is 15,000. That's all. Okay, here one thing is see here one thing is same na, only first year is we purchased machinery on 1st October, otherwise it will purchased on 1st April. Depreciation amount is 2,000. So every year depreciation is same. So fixed installment method or a straight line method or original cost method, every year is depreciation is constant. Okay, in this year 1,000 only for 6 months. So here depreciation amount is same, here depreciation amount is same. Okay, this is a problem under this straight line method. Okay, in next class we will see the problem under this written down value method or diminishing balance method. Thanks for watching. Please subscribe Manasvi Gunjalolu channel.